Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show, and of course you're the #1 online TV show. And guys, leo nimemtafuta YY comedian cause I remember a month ago tulikuwa hapa tukaongelelea story ya Linus. Ilikuwa imetembea sana kwa mtandao. He had shoplifted some items from Naivas supermarket. YY akajitolea kumtoa ndani, Sonko pia come through, but right now story inatufikia ni ati Linus tena amerudia the same thing. So nikamwacha nitafute YY atuambie anafilaje. You know, it's a great disappointment. Aliamua msaidie but at the end amerudi tu pale. Anyway, YY ukoje? Niko salama sana. Point of correction, Sonko ndo alimtoa ndani. Yeah, wewe uli, but you were trying pia kumtoa. Yes, that was an initial plan, ilikuwa kumtoa, and then Sonko akakama haraka kamtoa. So tukaamua ku divert funds hizo zenye za kumtoa kwa needs zake personal. Yes. I remember a month ago tulikuja hii area nikakutafuta tukaongea history ya Linus. Yeah. Right now unafilaje like Linus ameamua bado after wewe kwenda ukamkalisha chini watu wakachanga pesa ya kumsaidia, unafilaje? I'm feeling disappointed. I'm very disappointed because I thought hiki kitu inaweza kuwa successful na ikuwe lesson kwake. But there's nothing I can do. It has already happened. Right now he has to face the law. Even previously he was supposed to face the law. Na nilikuwa nasema hata even what we did, hata yuko kumtoa kufanya nini, was within the law. Hakuna sheria tu ilivukwa. Pesa ilipwa tu vile ilikuwa ilipwa na toke, si ndio? So everything was done within the law. But now this time wacha face law. Pia na feel ni kama juu hakukuwa na consequences, ndio maana labda alirudi hizo vitu kuza haku feel any pain. Alika tu one day by the way. So labda wacha kae muda mrefu, itakuwa very good lesson kwake. Okay. Story ilikufikiaje? Did you see it online ama ulikuwa unajua Linus asharudia tabia zake? Mimi nilishtukia tu all of a sudden natagiwa kwa vitu. Tag na mentioniwa. So nilikuwa na ignore because hii kwa daily watu tu mention kwa vitu. So nilikuwa na ignore, naangalia pale kwa feed yangu naona na kwa mention sana. Nikasema hapana, this is now excess. Nikiana nikapata kwa mablog zote sasa ile story Linus ina trend na niko mention kila nimemention everywhere, Facebook wapi. Nikagundua kumbe jamaa tena alirudi akashoplift. Funny thing, akashoplift pale. It's so weird. The same Naivas. Hadi I'm like, kwani mbona hiyo Naivas? I think ni kama I think hiyo kitu wanafanya ni ya cartel. Juu kama uko na shopping na uko na food na uko na kazi na una kushoplift inamaanisha basi inamaanisha kametokea leo kanini kangu Nyanza kame what's up wewe to represent sana so naona inamaanisha kuna mali wanapeleka hizi vitu. There's a different motive than there's more than meets the eye, unaona. Sasa kwa hiyo situation I think labda waliambiwa za Naivas ndo za quality. Hizo unajua zikwangi zime-expire zinakuwa tu zimeletwa hiyo siku. So I don't know why ali choose this. I think ni hiyo kitu ni tabia yake. Ni tabia yake. I also feel like, you know, tulienda pale, we did an interview with him, yes. Linus, and by the way, something that people don't know, we also helped him carry the shopping. Yeye alikuwa amepewa pale na Sonko, na hata tukapiga hiyo hesabu, yani tulimbebea 50 kgs of rice, haziwezi kwa zimeisha in one month. So it seems like kuna mahali wanapelekanga hizo. Kama mama yangu nilibaya 50 kgs of rice sijui lini. How many months ago? Na bado hata nusu haijafika. So Linus saizi tuambia ati amemaliza hizo zote. Linus mimi mwenyewe ile siku tuliingia tulimpangia vile anataka anakula. Like more than a month tulimpangia, tulisema ni aje ukikuja si uko na shopping ni labda kwa ile shopping kuna kitu vitu hazikuwa nyanya nini hizo groceries. Actually nyanya kitunguu peke yake, si ndio? Tukasema sasa wewe daily chukuanga 300 kwa uke ateka. Every day chukua 300 ya nyanya usiku. Asubuhi si umesema fare yako kutoka ni 50 kuenda kazi, 50 kurudi. Tukamwambia tena chukua 300 daily kwa huyu mama. So unachukua 300 unatoka asubuhi, 50 kurudi, 200 kula lunch. Rudi jioni kuna 300 daily. Na hii 300 ni ya nyanya peke yake. Nyanya peke yake, uko na mchele, uko na mafuta, uko na unga, uko na nini. Ujamaa after 2 days ananipigia. Actually the next day, Bazu, manze mimi sina kitu. Manze ukao unaweza nikaokolea. Manze uliza kwani umsee nini happen? So in the beginning nilikuwa na feel ni mgenuine, najiambia sawa.
ananipigana namba 2 za watu hata si zake. Already sinduma simu jana. Already anapigana namba nyingine maisha hana simu. So siko nimefikiria hivyo in the beginning. Nikampiga 4. Shampiga 4. Baadaye nakuja kugundua akanipiga tena. After 2 days tena akapiga simu tena nataka. Nitumie 2K hapo, nitumie 5, nitumie. So weekend ikafika nikacall rela wake fulani nikamwambia, ni aje. Sitaki kumdisclose juu labda familia inaweza feel vibaya, but rela wake akaniambia ni aje, unajua niko so disappointed. Hata ukienda kusaidia kijana, si mazetu tulikuwa tunajua kijana amejaribiwa. Hii ni kitu imekuwa tabia yake for long. Na kijana vile mlimpeanga do ile siku, yeye na budake walienda kwa vamio mama, wanataka pesa yao. Na ni kama walikuja kwa wamelewa. So walienda kuchukua ile do kwa caretaker. Walienda kuchukua pesa kumbe kwa caretaker. Ikamalizwa hiyo siku. So Linus ni do leo. How much was it? Ni do leo. Yenye nilipea caretaker. Caretaker nilimpiga kama hebu piga hiyo 600 per day for 30 days ndo ngapi? 600 per day for 30 days. Watu hesabu. Around hiyo. For 30 days kuna 300 ya fare na nini, alafu 300 ya usiku ya magrocery na nini. Unaona? Wakaenda wakachukua. So kila siku jamaa anatishanga tu pesa. Kila siku. Wewe bazu, mimi nini? Nikambaya simu. Akaniambia simu sijui ilifanya nini. Yeah, by the time nilikuwa nampata alikuwa na simu. Yes. Akaniambia niliibiwa kwa mat, sijui nini. Nikambaya simu. Ingine? Yes. Siku ya 3 nikapata naye tao siku fulani nikamwambia ni aje, aliniambia bazu, mimi kuna time boeka kwa nyumba na saa zingine naweza taka hata kama tenje hivi nisikize, ndio unajua msea kiboeka ndio jipata menda kwa company mbaya. Nikasema ni sawa, it's understandable in as much as muziki ni luxury, but we need music for our soul, even for kutoa msea kwa depression. Nikaongea na kampuni yetu Mesa ikamletea home theater, hatari sound bar, kitu inachuna kuchuna, kitu ya pesa mingi sana. Aish. Hiyo siku tena hakuwa na simu. Yenye tena ulimbaia. Nikampiga tena 6,000 hapo. Nikampiga tena. Sasa uzuri hizi vitu nilikuwa na document. Hiyo time nikisha nini naweka online. Ndio watu wasiseme kijana hajawahi saidi. Wasiseme kijana hajawahi saidiwa. So imekuanga hivyo. Lance ananipiga. Ilikifika point nikasema hapana, mimi sasa nataka kudeal na wife yake. In fact walitandika hii kijana alitandika hii pesa mpaka ikabaki 15,000 from 100,000. Yes. Yet hii pesa ilikuwa ikue juu siku ya kwanza tukispend kwake, siku ya kwanza tulispend kama over 40,000. Juu alikuwa tulimripia rent kama 4 months area, tukalipa hiyo month, alafu alikuwa na deni ya duka sijui 6,000 wapi, tukampiga ile pesa ya per day hiyo yenye natumianga daily. In fact ilikuwa over 50k on the first day. So yenye mbaki akakuwa anazimaliza. Na ilikuwa hii yenye mbaki alikuwa anatamani kuhama aende nyumba nyingine. Unaona, alikuwa anataka kuhama aende nyumba nyingine. Nikamwambia sasa hizi, mimi siku yako ya kuhama ikifika, juu unajua hii ndio ukipea utamaliza yote. Mniambie mimi nitakuja niwahamishe. Tukishahama muingia kwa nyumba hivi, mkule hiyo balance hata kama itabaki 2,000 ama itabaki ngapi? Sasa Linus akakuwa ni daily anaitisha. Nikamuuliza umpata nyumba? Akaniambia nimepata nyumba bazu. Nikamuuliza umpata ngapi? Ya 4K. Sasa tena amepata nyumba expensive kushinda mahali alikuwa anatoka. Juu alikuwa kwa 3K. Tena sasa anataka. Sasa anapandisha Anapandisha class sasa. Anataka kwenda nyumba ya 4,000, anatoka ya 3. Ya 3 yenyewe imeshamlemea. Unaona? Hapo. Unaona? Nyumba ya 3K already shamlemea. Anataka kwenda nyumba ya 4,000. Sasa atalipa na nini? So baadaye wife yake akaniambia washaget keja, wanataka kwenda hame ingie huko, sijui kama walienda. Walienda. Nikakutumia wife yake ndio nilitumia pesa. Tukaongea mpaka tukachat naye, nikamwambia hata niko na chat safi, nikamwambia ni aje, kwani wa responsible. Akaniambia mazi mimi nitakuwa responsible, ni vile Linus ananisumbua. Linus ajai acha ulevi tangu ile siku, ndio maana hata saa zingine akinipigia na akikupigia nikiwa na yeye nakata ndio usishike umpate akiwa mlevi nini. So Linus amekuanga tu ajai change bazu. Unajua pia wako na language moja hiyo tu, hiyo ya kina madocho ya mbokiti motubu. Unaona? So kulikuwa hivyo, but wife yake alikuwa very receptive. Wife yake as much as wife yake aliambia yeye akunywi, ni kama alireform, yeye aliwacha kitambo, but Linus aliniambia Linus ameshindwa kuacha. So all the time yeye alikuwa anajaribu kukua them. Hata nigave conversation nao nilikuwa na feel wife yake yako a bit responsible.
So hata vile nilipea wife yake do, wife yake ananiambia yeye atatumia vizuri, yeye amejua maisha nini. Hata nikamwambia ukihitaji anything, it doesn't have to be ati hii yenye mchengo peke yake. Ukihitaji anything, you can always reach out. But lakini Linus alifika hapo nikasema asiwahi nipigia tena simu mimi. Okay. So ushapea after umepea bibi yake pesa. So that was the last amount ulikuwa umebaki nayo. Yes. From there ukuwaisikia from them. Sini juzi. Si kitambo. Sini juzi nikienda Ocha. Nikienda Butere kwa ile shughuli ya Willy. Sini juzi nikienda hiyo shughuli ya Butere. Si ndio sasa akaniambia ameenda Kahama nayo. Aliambia akaenda Kahama nayo kalipa sijui 3 months. Juu alienda sasa akatafuta nyumba ya 3 wa wife yake. Akaenda kalipa sasa 3 months akasort vitu zingine. Baadaye kuna watu walikuwa wana state, niko naangalia comment section. Kuna watu walikuwa wanadhani Linus hakupata job, but Linus alikuwa amepata job. Ama ni aje? Job immediately. Songo alimwambia report the next day. Hata the next day nakumbuka vizuri, mlimtafuta for interview yako anapatikana kwa sababu alikuwa job mpaka mkaenda kuminterview kazi. Tulimuinterview huko kwa job. So Linus already alikuwa na job. Unajua kuna watu walikuwa nasema why angemtafutia job badala ya kufanya kumpea do, but Linus alipatanga kazi na pia akapata shopping. Na hana excuse yote. Hakuwa na excuse, hata saa hii haizi sema ati alikuwa ameibia watoto, alikuwa ameifanya nini. Hana excuse. And even if unateseka aje kama kijana, kama mzee, kama nini, mzee afai kufika point yenyewe. Wacha tusonge hii gari. Hapa zinapita kupita watu nikaa anaenda. Watu anaenda kanisa, sisi tunapiga vipindi. Hata nini happen? Hakuna mtu akona excuse ya kuiba kitu ya mtu. Ule msee ako biashara. Ameweka kitu hapo anataka ku earn profit. Amewekelea pesa. So no one has an excuse, even if unateseka uko rock bottom. Hauna excuse ya kwenda kubeba kitu ya mtu that is not yours without their permission. Hauna ati nilikuwa nafanyia watoto. No one has that excuse. So after Linus sasa ameshikwa, I don't know alishikwa lini, but amekaa I don't know whether it's 3 days or 4. Bibi yake nani? Have you talked to anyone? I called the wife na sikumpata kwa simu. Nimempigia, I've been trying to reach the wife. Na hapatikani kwa simu kabisa. Yes, hapatikani kabisa. Yes. History yote ya Linus YY. You know right now pia uko kwa project ingine bado ya kusaidia. History ya Linus, did you learn a lesson ama wewe bado huja feel discouraged kusaidia mtu where you can? Lesson tuna learn. But now you know people are different. You cannot stop coming through for anyone else because of what somebody else did. Unaget? Wacha tu kila msee bebe mzigo wake. If you feel somebody else and I need help yako and you're able to do it, just do it. Don't fail to do it because somebody else alikumes. Because si poa msee mwingine kubeba mzigo ya mtu mwingine. However, inaharibia wase wa genuine. Unaget? Mali inaharibu kabisa ni ati nikipata mimi ku come through for someone, I need to do it willingly na nafaa kufeel ni kama I need drain emotionally. Kama mimi I will not go out of my way to help. Going out of my way to a point yenye ati na sacrifice emotion yangu, watu wanituzi, watu wanafanya nini juu ya kusaidia msee. No, I will do it within for lack of a better word, at room temperature. Room temperature means hakuna kitu inani affect emotionally. If it doesn't get to me emotionally, I will still do things. But now kama kitu ya Linus, mimi niko a lot. Unapata nilikuwa wapi, nikatoka, nikakuja Nairobi kushughulika hizi vitu. Watu wamenitukana, watu wameniambia everything. Kuna watu wanasikia tu vibaya that you helping someone. Mara why are you posting? Mara sijui why what. Mtu anaingia kwa inbox yako anakutukana for nothing. Mpaka watu wako na suti. Mtu mzima tu mwenye unaona huyu ako hata na masters. Hata amepika mpaka na picha na graduation na kale ka pipe ya white. Imagine na ile kamba ameweka mpaka side mbele imeflow hivi. Anakutukana mpaka unajiuliza, ai. Unaona? So if coming through for someone is going to cost me any form of pain, I will not do it. I want to do it at room temperature. Ile yenyewe kusaidia mtu anasaidika. And it's not like ati sasa sisi tuko na a lot. Sisi we will only do what we can. If we are not able to, we will mobilize. Unaona? To see, because kuna watu wanahitaji help ya ukweli na kuna watu mediocres wengi wenye wanahitaji help. Ndio wanaojipatanga wako lucky kupata help. In most situations, those that do not deserve are usually the luckiest ones. Unaona, those that really deserve help are not always lucky. Unapata saa zingine akia kwa inbox iko watu thao, alafu ule joka ndo unapata yake juu, unafungua ngao kwanza, unaona?
Yeah. Why tutoke kwa historia Linus. Right now kuna story ingine pia imekuwa ikiendelea kwa mtandao that unajengea msi anajulikana kama Willy. Alikuwa ameuza roof yake so that he can get amount to pay for his son's bill. Yes. Nataka kujua historia ya Willy. Ilikuwaje hadi ukaamua? Unajua kujengea mtu nyumba, it's not something that is easy. It's not an easy thing. It's not an easy thing. The main reason why nilijitolea na sikufeel anything ni drawback is because nili understand situation ya Willy. Willy, unajua shelter kwa shule ni zile vitu very important kwa life. Unaona? It's basic need. Unaona? Pale mali kwa nalala. Imagine uko na mgonjwa, alafu mali unalala tena mvua inanyesha, it's raining. It's heavily raining in Western. Chances are kama una 10k ya kununua roof inamaanisha pia food pia inaweza kuwa ni shida. Unaona? Also, mimi tumekaa kwa nyumba kama hizo najua vizuri sana. Sisi tuko kwa nyumba ya kama hiyo. In fact, state ya Willy is slightly higher than yetu, that's why nilimfeel zaidi. Because mimi nilimunderstand ugari wacha tu apite sasa ndio tuendelee na kitu vizuri. Na Wakenya wase, why didn't you edit? We are not editing. It is not being edited. Hii kitu inaendelea hivyo. This is a raw show, an amazing show. Hakuna mambo ya editing, hakuna mambo ya cloud. Ni direct. Una get? Yeah. So nilimuelewa. Because situation ya Willy ilikuwa slightly kushinda yetu. Kama yetu ilikuwa tough hivyo, sasa ya Willy nayo. Unaona? So niliona ilikuwa worth. In fact, those are one of the steps nilimake kwa if there's anybody may come here through. Kama kuna mahali siku vijiambia, should I or not? Ni hiyo. In fact, mimi nilikuwa na project yangu home. Nilikuwa najenga keja yangu ya kijana nitonga Simba. So nilikuwa nimefika kwa roof. Nilikuwa kwa sai mimi na Willy tuko level moja ya nini. But Willy's house is bigger than mine. So nilidivert funds. Nilidivert tu zenye nilikuwa nipeke kwa yangu, nikadivert ikaenda kwa ile yake. Yangu kasimama kidogo. Unaona? So it's not that niko nayo mimi nilidivert tu ile yenye nilikuwa nafanya nayo yangu ndio nipeleka kwa Willy because niligundua Willy ananid hiyo house kushinda yangu vile na need hiyo ya home. Because mimi niko na place ya kulala Nairobi na nikienda home mamangu kuna nyumba kubwa naweza lala kwetu. Hapo ni kwetu, naweza lala hata mpaka nikuwe 50 years. Unaona? So Willy needed that house because that was the only house. Unaona? Mimi hiyo hao yangu ya home, it is not the only house. Una get? So that's why nilifeel it fit Willy aingie kwake kwanza. So how is the progress so far? Sasa iko kwa Ringbing, kwa Linton. So inapumzika tu ipigwa mabati. So inapigwa mabati wiki, hopefully in 1 week Willy atakuwa kwake. Kuna mtu anaweza uliza mbona uliamua mwanzo ingine tu afresh and not to build a roof for the one that was there? Kubuild a roof inamaanisha ile ingerudi pale labda because already ilikuwa nyumba ya matope. Na mvua ikinyesha one time wangetaka tena kufanya hiyo nyumba tena. And then nikipiga cost za nini kurudi hile singefanya nyumba ya matope hata Wakenya watafeel ati mazee hata kama nini msee enda tu full blown patia tu msee kitu massive, kitu atabaki akiappreciate. Ukienda tu mchenje tu mabati peke yake umemacha kwa ile nyumba ya matope au hujabadilisha state yake. But maybe to somebody else kama uko kwa situation yenye unaweza saidia msee kwa mabati peke yake, it's also fine. But mimi nilifeel atoke tu hapa kwa na new beginning. You know, sometimes hizi vitu ziko spiritual. Where you lay your head, where you sleep, where you come back to every evening determines a lot about what you become. And even na hata poverty zina determiniwa sana na si ulala wapi, si interact na nani. It's very spiritual. Houses are very spiritual. That's why it's even in the Bible. Imeandikwa mahali, build houses and live in them. Live. That is why naombea any person who has a project ya kujenga nyumba that amalize na aishindani. Kuishindani ndio real success ya wewe kujenga keje yako. Wacha tukue ma traffic police leo. Kuna gari mingi. Traffic police tukue kama ule jamaa you know. So how ni spiritual sana. Kuna watu wenye wako stuck kwa life sahi, they might not even know, but it's because of the house you're living in. Uko stuck, vitu haziendelei, it's because of that house. Most of the time
ukitokanga kama uko na a lot of things that is happening to your life, vitu zako zinakuwa projects, ukienda unaandika proposals zina last minute zina backfire. Unajua zile zenye umepromisiwa mpaka kesho unaenda down and then something backfires. You have to check unaishi wapi, una interact na nani. There has to be something, there has to be a vice in your life. In most situation is where you live. So more often than not ukihamanga hiyo keja, chances are vitu zako go right. Na saa zingine pia unakuanga una do right, alafu unahama tu for the sake of wacha nihame ni keja nyingine, and then vitu zako zinakuwa stuck because hujui ni spirits gani umepata nayo kwa keja. That's why in most situation inakuanga poa ujue history, kama wewe ni wa kurentisha nyumba, ujue nani kwa niishi hapa na nini yao ilikuanga haje, or uingie kwa nyumba mpya yenye wewe ndio the first owner. So it's very spiritual. So nilikuwa nataka Willy akiingianga hapo asiwahi fikiria ile nyumba isimkumbusha ile pain, hata kama mtoi wake ni msiki na nini, but akiingilia mahali anafeel yenyewe na belong hata wasaki nini, hata kijiji wa respect, hata mae nyasaye Mungu Baba, unaona. So Willy mahali yako hata watu respect, akona nyumba ya matofali, something that maybe hata ikuwa dream yake. And then also pia siwezi tell kwa nini specifically nilichoose hiyo, which ingekuwa cheaper tu kumfanyia mabati, but sometimes pia naona this power above, there's just power above, because can you imagine kuna siku yani miracles ina exist. Imagine Willy kuna prayer tu alimake hapa katikati ya wiki, akajiambia tu yani Mungu, mimi ningependa tu nikuwe na roof, ningependa tu nitoke kwa, hakujua. And then somewhere a stranger from Nairobi ati mtu anakuja anakujengea nyumba, mtu hujai meet, mtu ati ni aje, unaitwa Willy, nimeona story yako, ni wewe, sasa kesho nataka uniorganize, unajua mahali tunaweza toa matofali, unajua mahali tunaweza toa kokoto, nakuja kesho, because I heard the story hivi, the next day tukaenda kuanza kuchimba foundation. Unaona, tulisema tunataka atoke hapo as soon as possible. Okay. Yes. Why are you doing it by yourself? I started it by myself. I'm majorly doing it by myself. Hata nilienda nikanunua matofali zote za hiyo nyumba, nikanunua simiti zote zinahitajika za hiyo nyumba, nikachimba foundation, labor yote mpaka nikafika Linton. So nikifika Linton, Taifa Mabati waka come through, wakanipea mabati yote ya hiyo nyumba. Unaona? Red Leaf wakanipiga tao wakasema ni aje, nunua ongeza simiti zingine za kumaliza finishing. Kaka kidogo Dinga wale Motors wakanitumia tao 10. Dagma Lance wakanitumia tao 10 at that level. Na boy wangu fulani ndo agree, twende akapiga 10 yangu jema. Na Refejo wamesema ndio kunisupport hapo mbele, because wamesema wameona wenyewe hii structure already shafika level yenyewe. Sasa there's something, you know, sometimes pia ufai kuitisha help without anything on the table, unaona. So saa hii yenyewe Dr. Max alinikola akaniambia niaje, nimeona kitu na do, unaona, and I'm going to support that project mali imefika, tuone tutaendelea wapi, unaona. So saa hii tunaenda tuweke mabati wiki, and then Willy aingie kwa nyumba. Approximately how much will it be? I would want to disclose. However, I would really want to disclose. However, bloggers will not put it the same way nimeweka hapa. Watasema why now flaunting the price of the house is building? Why builds a multi-million house for sijui nini? So I would not want to disclose that. I would want that to be between mimi na Mungu. Mimi ndo najua pesa hiyo kitu imenicost. Mimi ndo najua nimelipa mafundi mangapi for the 2 weeks. Mimi ndo najua. So hiyo ningependa tu ibaki hivyo. Hiyo wacha ibaki tu hivyo for now. Why? Recently we've been coming through for, yani imekuwa ni kama hii mwaka umekuwa una come through sana kwa wase. Is it something that you had planned, like mimi hii mwaka nitakuwa nafanya hivi na hivi, ama hizi vitu come to? Mimi right now there's a dream that I have. And I have a dream and that I want to start. Na majorly ni kutransform at least wase watoke state fulani yenye walikuwa waingie state ingine. I don't have the resources, I don't have the power, but I believe when I start it, nita move forward. Nataka kuwa able to build 24 houses in 1 year for people. It doesn't have to be myself. Through my friends, through whoever, tufanya nini, I'll be going through, nitakuwa napiga ngatuma research na watu pia wakanitumia kwa Facebook, waniambia aje kuna nyumba fulani tumeona mali ile ina state mbaya kabisa, hata kama ni mabati peke yake, to make sure in 1 year kuna 24 transformed houses. Wase wa feel too better, because
There's no right time. Tumengoja kushika millions tufanye hizi vitu. Hizi mamilion hazikam. Tunangoja endorsements za 10 million ndo tujifanye hizi vitu. Hazikam. So we are going to do it with the little that we have. Hata kama niko na 10k naweza jengea msema bati. Na hii 10k si need at this particular time. Na feeling kama niko sorted, mamangu ako sorted nini, because also when you coming through for people, always ensure you're very comfortable. Always ensure you are able to. And that's why I understand anybody that cannot come through for someone because they're in a position. Usikuwe negative, usihelp uanze kubaki negative na ujui vile utafanya. Unless you have a way, you can go negative if you have a way, but don't go out of your way to please na kufanya nini kama inakuumiza. Unaona? So I will try vile naweza. Niko na 10k mahali naweza nunulia mtu simiti. Tutatry. I will also mobilize my corporate friends. We want to transform 24 homes in 1 year. Yes. That's so great, YY. We're really happy for you and what you're doing. Na pia sisi kama wa Kenya, where we can be able to come through, it be always coming through. But YY, what are the last words unaweza sema kwa history ya Linus? Jumi personally niko disappointed sana. Kwa story ya Linus is that sometimes we learn from our own mistakes. Now, there's a guy who said that mtu mjanja analaningi from other people's mistakes. So Linus had a chance, and he also learned that enyewe wase who deserve second chances. He had the second chance. He blew it. We advised him. We had a very lengthy conversation tukamwambia ni aje. This thing, if it happens again, nobody's going to come through for you. He did it again. And hata before Linus atoke tuliongea naye kwa jela huko ndani kama baada ya stripes, kama baada ya zebra. Tukamwambia ni aje. Bro, hatujafurahisha na kitu umedu. We are not in support. And even as I stand here, we are not in support. Just tulimsaidia tu because mimi nilielewa story yake ya mtoi. Na sisi wote tuko na watoi wa 4 months. So nilielewa financial baggage. But now that it turns out it was not true, it will cost a lot of other people help. Itakuwa very difficult to help anyone. And not at mimi. Even other people wakiona stories za watu wanasema kwenda. Imagine kuna mtu sasa ata shoplift ya ukweli na ame shoplift juu ya familia yake genuinely. Wanaona wanasema ni aje? This is something they're used to doing. So if you're out there, hustle, make your own money. Learn to make your own money. Earn an honest living. When you earn an honest living, you can be anywhere, anytime. Mimi naweza toka hapa sasa niende town because I'm earning an honest living. Naweza toka hapa niende hata nje ya police station Kilimani, nipige simu hapo nisalimia polisi na nitoke because I'm earning an honest living. Earn an honest living. When you earn an honest living, things will always work out at the right time. As long as you do, hakuna kitu yenyewe ati wewe you are meant to suffer your entire life. If anyone that suffers their entire life, trust me, before God, there is something they are not doing. Mse mwenye anateseka maisha yake yote na si ati ni ugonjwa we can't determine. But other aspects of life, in terms of success na nini, working hard, making ends meet. If wewe maisha yako yote unateseka mpaka nje, there's something you're not doing right. Because Mungu hakusema ati wewe ule mwingine ako favored, ule mwingine ako favored. We are all favored in different aspects. And also, ukikaa chini ujiambie maze mimi njia zangu hazifunguki, I want you to understand how precious life is. Life is so precious that sometimes si ujiambia maze mimi milango zangu hazijafunguka na mse mwingine milango zake zimefungu. Acha jamaa apite tukimalizia. Ndio hii wanahitaji. Kuna mse amekaa chini anajiambia mimi my doors are not opening and other people's doors are opening. Na hajui hiyo life yako nayo how precious it is. Kuna mse mwenye anatafuta 60 million saa hii akuwe tu na life. Akuwe able tu kutembea, akuwe able kuongea. Anatafuta over 60 million. Akuwe tu able kuongea. Anataka tu 60 million arudi normal. Kuna mse mwenye ako hiyo normal. Ni do tu ana ya kurun maisha, but ako normal. Haja dedi kwa nini? God amemprotect. Una get? So huyu mse mwenye amesimama, it's like ako na 60 million na hajui. Una get? So we have to appreciate every level that God ametuweka, and we have to give thanks and try kuwa next level. Na tujue ni wapi tunakosea. We also have to, lazima tukuwe self aware. Kuna watu wenye wanashindanga tu wakilaumu watu. Serikali this. The government this. A lot of people wanalalamika. Hakuna makazi. Kuna mtu alinitext juzi. Kijana akaniambia, hey, I'm 20 years old. I just finished my form 4 this year. Result toka 2 months. I've looked for job and employment
Hey, nimefika mwisho. Nikamwambia you are a joker young man. You are a joke. Nimemaliza form 4 sahi. Ati wewe ushafika mwisho. Wewe 2 months. Kuna watu wana hustle wanatembea 10 years ndio break zao zikam. Kuna watu 15 years. Pharrell ule wa Because I'm Happy ali hit na over 40 years after ametamak for how long? Alafu ndo anakuja 2 months anakuambia ati yeye amefika mwisho. In fact hao si wasikizangi. Anambia wewe ni joker. Wewe rudi to drawing board, wewe ndo fanye hivi. Hakuna kitu umedu. Umemaliza form 4. First of all you don't qualify for anything. Una get? Mtu tu ndiye amemaliza. Literally in terms of education wise haqualify for anything. Kama ana qualify for kazi za mkono which they don't want to do. Kazi za mkono ziko mob, hiyo nayo tusidanganyane. Za mkono ati toka hapa uende fanye. Mimi nimetafuta mbochi for how long hata. Watu hawana integrity. People have very bad character. Nimebadilisha mambochi mpaka unaweza kama mtu mbaya. Watu ni waongo, watu hawaaminiki. Watu mara wanauaua anti zao. Niko na anti yangu amekufa, sijui naenda wapi. Nini. Kama kuna niko na house help a while back mwenye alikuwa tuna kazi fiti, tuko sawa manza. Yani unajua kama kuna kitu haishangi kwangu ni food. Yani hata marafiki zangu wanajuanga kuja kwangu nyumba yangu nuka chakula. House help akaamuka tu siku moja ati nataka kwenda mazishi, sijui ya nani, makumbusho sijui ya nini. So ile siku ya tunarudi tunampigia, anashika simu alafu anatuambia si yeye ati mimi si nani aligongwa na pikipiki. Nani aligongwa na pikipiki, sasa tunangoja toka hospitali. Nikasema mbona hii kitu inakuanga so familiar. So tulipigana na simu ya wife. Nikapigana yangu baadaye juu ako na namba yangu. Juu mimi si interacting na wao completely. Hata nini happen mimi nakwanga tu niaje. Uko salama na usalimia anafanya, but siwezi ambia hata boss what to do. Hiyo ni nakwanga jurisdiction ya mwanamke. Hata sitaimwambia ati toa hii kitu hata sita why. So hizi siku niaje. Uko sawa? Sasa nikampigia nikamwambia aje, nikajifanya msemo mwingine na mwiticha kazi. Uko poa? Nilisikia ulienda Nairobi, akaniambia nilitoka huko nilirudi. Huko ilikuwa kwa muda tu. Mimi sasa hivi sina hata kazi. Nikamwambia nataka nikutafutie kazi hapa Nairobi. Hiyo nitakuja. Nikasema woi. Mtu anasema hana kazi na kuna kazi. Ukienda find out, mtu anaenda useme. In fact for the first time nili understand Betty Chalo. Betty Chalo kuna time Ausel Pwake alitokanga nje kwa media ka interview akasema vile Betty alikuwa anatoka sijui hakuna chakula kuna nini. Nilimuunderstand because huyu dema alikujanga akasema sisi tunatokanga asubuhi tunarudi saa 9 kama tumelewa. Mimi sijai kunywa pombe. Uzuri hata mtu alikuwa anaambia alikuwa anachanga sasa huyu. Mimi sijai leo hata sijai. Anasema tunarudi saa 9 kama sisi ni walevi. Hakuna chakula kwa nyumba. Makiu dadangu anaishi kwangu. Kwa hivyo dadangu analanganja na vile mimi napenda dadangu. So a lot of people wako out of need your character. Hakuna videographer mkali ati ni mnoma mwenye ana kazi. Akuja kwambie bro, I'm a dope videographer but I'm suffering, a joker. Videography mtu akiona kitu kali, msee mwenye akwa nitesa akiona video anasema na alipige kitu. Nipeni wewe editor. Hakuna editor mnoma, videographer mnoma, photographer mnoma mwenye kukosa kazi. Especially hizi vitu za visual za kuona. Ama ati architect mnoma na anajenga vitu kali mwenye hana kazi. It's either kama umejenga kitu kali, watu wakaiona wakasema uwezi kosa kazi ya pili. Kama umeedit video noma, umeshoot kitu kali, wase wenye upenda videos wakiona hivyo wanasema nilitieni umse. So hakuna mse mnoma kwa nini yake. Hata mimi huogopa sana nikipata mboch mwenye ako free. Ati hana kazi, mbochi mzuri, akose kazi. Mbochi mzuri akona karata poa, akose kazi. Hapana. Not unless very few instances ya toxic bosses. But in most situation hakuna mse diligent mwenye anafanya vitu the right way, mse mwenye akona integrity, mwenye hutamak for so long. Just sijasema ati ni 100%. Kuna wale tu wenye favor zao zijakama the right time na zitakam. But in more often than not, ukifind out ni character. So if you're watching this and you're stuck, check yourself, evaluate yourself, check your character. Is there a place kuna kitu fulani mabosses wengi wana complain juu yako? Mali yote unaenda kila msee anakuambia ni aje, change this about you, change this about you. Juu even mali nilikuwa kwa hiyo nyumba ya Linus, I can tell you nyumba ya Willy nimekuwa na stress. Sikudanganyi. Kwanza umemwambia msee akuletee simiti 2,000 akakuletea 4,000. Akazileta na lori tofauti. Sasa huyu mtu anataka transport. So unamuuliza, si nilisema 2,000. Anakuambia sasa ilishafanyika, sasa nitafanya nini bwana? Wewe lipa tu bwana, nimefanyia watosi kukushinda bwana.
Mtu anajenga mahali inabomoka alafu anakuambia umlipe ajenge hiyo mahali imebomoka yenye ulishamlipa ajenge. So character. So if you're watching this, do a self audit. Na ukuwe msincere na yourself by the way. Ukijua yenyewe wase wengi nikatajua even wasanii. Even wasanii wengi ego wamaliza. Ego character. Mimi ni best yako nimekuitia kitu, nimeongea na client nikakurifa mahali. Unakuja saa 10 na event ilikuwa inaanza 1. And they keep on doing it. Alafu msanii atakwambia bana mimi niko na 1 million followers bana. Sasa client ananiambia nini? At the end of the day client ndio boss. Wewe uko na 1 million followers but una need do ya client. So we have to check our characters in regardless of ile field tuko. Ikuwe usanii, ikuwe kazi ya shamba, ikuwe kazi ya nyumba, ikuwe white collar jobs, we have to work on our character because jina poa ndio ulisha wase. Yes. Wow. Thank you so much YY. I think tutafikisha hapa. Watu wanapita sana. And I hope if you're watching this video umekuwa inspired mahali. But so far so good. Linus ametu disappoint sana. In anyway, awai toka ndani nitamtafuta nifanya a follow up story. Atuambie tena what happened. But anyway guys, in the meantime, subscribe. We meet in the next video.